the fireworks display. Pre-event activities starting at 7 p.m. on December 31st include a wish capsule draw, traditional folk games, and more. Busan City will continue its larger-scale financial and housing support program next year to assist tenants affected by lease fraud. In 2025, the city plans to expand its support for victims of jeonse fraud. In addition to the current assistance, which includes jeonse loan interest support and temporary rent assistance for affected tenants, a new housing stability support fund will be introduced for jeonse victims. Time for international news. A United States government official has suggested that the Azerbaijani passenger plane that crashed in Kazakhstan, killing dozens, may have been shot down by Russia's air defense systems, as reported by Reuters on the 26th local time. Initially, a bird strike was suspected as the cause, but sources from the Azerbaijani government, cited by Reuters and Euronews, now indicate Russia's air defenses may have targeted the plane. The Wall Street Journal reported that the plane reportedly changed its flight path near an area where Russian forces were intercepting Ukrainian drones, and experts noted tail damage consistent with the missile strike. Time now for the weather. A dry weather advisory continues for the Busan region. Currently it is 3 degrees Celsius and clear. That's all we have time for this hour's news. Thanks for listening. You're listening to BEFM, 부산영어방송. Your best choice. BEFM, 부산영어방송. Coming up next. Good morning and welcome to Busan Worldwide. The new year, 2025, is just 5 days away. 2025년이 이제 닷새밖에 남지 않았습니다. Now, here in Busan, you can see the first sunrise of the year at 7:31 a.m. on January 1st. As you know, Busan has many famous spots to watch the first sunrise, including the beaches, Kumjong Mountain, and Dalmaji Road. Watching the first sunrise of the year while holding on to hopes for a fresh start is a wonderful tradition. So, where do you plan to watch the sunrise? 새해 첫 해를 보면서 새로운 희망을 품는 계획 한번 세워보는 것도 좋을 것 같습니다. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Welcome to Busan Worldwide. It's Friday, December 27th, and we're coming to you live from BEFM, 부산영어방송, 90.5 FM in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Noksan areas. Now, talking about first sunrises of 2025 in South Korea. So the first one ever of South Korea will rise first in Dokdo, where it will be seen at 7:26 a.m. In the inland areas such as Ulsan, Ganjeolgo, and also Bangojin, the sun will rise at 7:31 a.m. And here in Busan, we can experience the first sunrise at 7:31 a.m. to 7:32 a.m. After that, the first sunrise in Daegu will occur at 7:36 a.m., in Daejeon at 7:42 a.m., and in Seoul at 7:47 a.m., and lastly in Incheon at 7:48 a.m. Meanwhile, on December 31st, the sun will set the latest in Sinan, Jeonnam on Kago Island at 5:40 p.m. Now, every morning, the sun rises without fail, of course, but the last sunset of the year and the first sunrise of the new year hold really special meaning. 네, 우리 청취자 여러분 정말 많은 일이 있었던 올 한 해 잘 마무리하시고 새로운 새해에는 또 멋진 계획들을 미리 세워보시길 바랍니다. Yes, to all our listeners, as you wrap up this year, I hope you finish strong and take the time to plan for an amazing year ahead.
Well, thank you again for joining us for today's edition of Busan Worldwide. Here's what we have lined up for you. So for our first segment, which is our main segment, we have The Interview, followed by Global Buzz Busan and News Insight, which is our Friday segment. And don't forget, our live stream is up and running on YouTube. Just search for 부산영어방송 or BEFM to join us. Now we have, we have Benny messaging in saying, good morning, Stephanie and all TGIF. Happy last Friday of 2024. Wow, yes, already last Friday of 2024. And lots of people will see the first sunrise of 2024. Hope for a fair weather over in Busan. Thank you so much for Benny Neem. I hope it is nice over there as well. In the weather-wise, I'm sure it will be better than Busan. I'm very jealous. And you can also reach us by sending a text to pound 9050 for 101 or send a free message through KakaoTalk by adding 부산 영어 방송. 자, 그럼 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. Busan to the world, Busan worldwide. You're listening to Busan Worldwide with me, Stephanie Yoon. Now it's time for The Interview. The biggest highlight of this year's Nobel Prizes was the rise of AI, artificial intelligence. Both the Nobel Prizes in physics and chemistry were awarded to AI researchers, signaling that AI is no longer on the periphery of science, but firmly a big focus. And as AI continues to revolutionize human life, it also raises interesting and increasingly complex legal and ethical questions. So we will discuss these issues with Mr. Son Hyung-seop, a president of the AI Industry Law Association and professor of law at Kyongsong University. 네, 올해 노벨상에서는 인공지능의 약진이 큰 이슈였습니다. 인공지능은 이제 과학의 변방이 아닌 주류로 자리 잡았는데요. 오늘 더 인터뷰에서는 인공지능산업법학회 회장인 손형섭 경성대 법학과 교수와 함께 인공지능의 법적 그리고 윤리적 과제에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? Nice to meet you. I'm 형섭 Son. 저는 인공지능산업법학회 회장이자 경성대학교에서 헌법과 IT법을 가르치고 있는 손형섭 교수입니다. 우리 부산 영어방송의 시청자이기도 합니다. 반갑습니다. It's a pleasure meeting you. And thank you so much for being here today in the studio. Now, AI is undoubtedly one of humanity's biggest issues today, and the AI Industry Law Association was launched recently in October. So, how did your organization come to be? 인공지능은 지금 전 세계적으로 가장 중요한 이슈 중 하나로 떠오르고 있죠. 인공지능산업법학회 역시 올해 10월에 출범했다고 하는데요. 학회가 출범하게 된 배경부터 설명 부탁드릴게요. 네, 2024년 우리 사회 모든 분야의 인공지능을 활용한 변화가 감지되고 있습니다. 따라서 산업, 비즈니스, 법도 지금 많이 변화하고 있는 상황입니다. 유럽연합은 EU 인공지능법을 중심으로 인공지능 규제에 대한 논의를 하고 있습니다. 반면 미국은 기술과 산업 발전을 선도하면서 인공지능에 대한 윤리 원칙을 정하고 행정명령 수준에서 기술 발전에 필요한 과감한 투자를 하고 있습니다. 네. 마침 우리 대한민국은 어제 국회에서 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성에 관한 기본법이 통과되었습니다. 그래서 국내에서도 인공지능 발전을 도모할 수 있는 법적인 근거에 따라서 발전을 도모할 수 있는 상황이 되었고 후속 정비가 필요한 상황입니다. 이런 상황에서 기술과 산업법을 따로따로 연구해서는 인공지능 발전에 도움이 굉장히 어렵다고 생각합니다. 한계가 있다고 생각하고요. 네네. 그래서 이런 전문가들이 함께 모여서 바로 인공지능이 안전하고 신뢰할 수 있는 기술과 산업 발전을 위해서 이렇게 함께 연구하는 인공지능 산업법학회를 만들었고요.
여기서 인공지능 산업법학회를 통해서 인공지능에 대한 산업과 비즈니스 관점 그리고 법적 보호의 관점을 모두 고려해서 앞으로 연구를 하고 우리 사회에 필요한 법적 그다음에 정책적 기술적 비즈니스에 필요한 제안을 할 계획입니다. 그렇군요. So he said AI is driving changes across all sectors of society in 2024, including industries and businesses. And globally, the EU is advancing AI regulation through the AI Act, while the US focuses on setting ethics and principles to guide technological development. In South Korea, the National Assembly passed the Basic Act on promotion of AI development and establishment of trust just yesterday, creating a framework for fostering AI development in accordance with the law. Moving forward, it will be necessary to establish supplementary systems and measures to support this initiative, and recognizing that fragmented research on technology, industry, and law will limit AI's development, experts established this association to collaborate on creating safe and reliable AI systems and industries. So the association aims to integrate industrial and business and legal perspectives to propose effective policies and strategies for AI's growth and regulation. Now, AI can easily access and collect vast amounts of data, naturally raising some concerns about privacy. So what laws or systems are needed to address this issue? 인공지능은 방대한 데이터를 쉽게 접근해 수집할 수 있는 능력이 있죠. 자연스럽게 개인정보 보호에 대한 우려가 나오지 않을 수 없는데요. 이와 관련해서는 어떤 법이나 제도가 있어야 할까요? 네. 인공지능은 학습을 위해서 방대한 학습 데이터를 필요로 합니다. 따라서 여기에는 우리의 개인정보도 다수 포함되어 있습니다. 인공지능에서 개인정보를 수집하여 활용하는 경우에는 우리 개인정보보호법이 적용되어 인공지능 활용에서도 이 법의 원칙을 따라야만 됩니다. 네. 이 법은 개인정보 제공의 동의 그리고 개인정보 가명 처리에 특정 개인을 식별되지 않도록 하는 의무를 부여하고 있습니다. 그런데 2021년에 인공지능 챗봇 이루다라는 것이 있었는데요. 여기에서 대화 도중에 혐오 표현을 사용해서 사회 문제가 된 적이 있었습니다. 네. 챗봇 이루다가 텍스트 앱 그리고 연애의 과학이라는 앱에서 카카오톡 대화를 수집해서 인공지능 이르다의 학습 데이터로 사용을 한 바가 있습니다. 이때 소속 회사인 스캐터 앱은 이런 앱에서 신규 서비스 개발에 활용할 수 있다는 공지를 했지만 이것만으로는 본인의 개인정보와 대화 내용을 이루다 학습 데이터 활용에 동의한 것으로 볼 수 없다는 것이 개인정보보호위원회의 판단이었습니다. 네. 이때 개인정보보호위원회는 이용자가 명시적으로 이용 동의를 받았다고 하기 어렵고 처리한 가명 정보가 다시 재식별될 수 있도록 해서 개인정보를 제공한 그런 사례가 바로 개인정보보호법에 위반했다고 하면서 1억 330만 원의 과징금과 과태료를 부과하고 시정조치를 요구한 바가 있습니다. 이와 같이 인공지능을 안전하고 그리고 개인정보를 보호하는 방법으로 활용될 수 있도록 모든 가치가 함께 고려되어야지 됩니다. 그렇군요. 기술 발전과 개인정보 보호가 조화를 좀 이루는 법적 제도가 꼭 마련되기를 바랍니다. 네. Now, he shared that AI relies on large data sets, often including personal information, and when collecting and using such data, AI must adhere to the Personal Information Protection Act, which mandates consent for data use and anonymization to prevent identification. A notable social problem occurred in 2021 when the chatbot Iruda used offensive language during a showcase event, and it has been confirmed that the chatbot Iruda used Kakao conversations collected from Text@ and Science of Love as training data for its AI development and training from February 2020 to January 2021. Although the company notified users that their data could be used for new service development, the Personal Information Protection Commission ruled that this did not
not constitute valid consent. Now, the commission imposed a fine of 103.3 million won, citing a violation of the act as the made-up data could be re-identified. It emphasized the importance of explicit user consent, and strict adherence to data protection principles. He believes AI development, safety, and privacy protection must be balanced as essential values moving forward. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview speaking with Mr. Son Hyung-sup, president of the AI Industry Law Association and professor of law at Kyongsong University. Now, AI technologies like deepfake and deep voice are increasingly being used in crimes such as sexual exploitation and financial fraud, creating significant societal issues. So what legal measures could address these problems? 최근 딥페이크나 딥보이스 같은 인공지능 기술을 악용한 성범죄나 금융범죄가 크게 늘고 있어서 사회적으로 문제가 되고 있죠. 이 문제들은 어떤 법적 제도를 통해 풀 수 있을까요? 네, 인공지능이 사회 다양한 곳에서 활용되다 보니까 이제 범죄에서도 널리 사용되고 있습니다. 네. 2021년 아랍에미레이트의 은행에서는 대기업 임원을 사칭한 딥페이크 전화에 속아서 3,500만 달러를 송금한 사건이 발생한 바 있습니다. 그리고 올해 9월에 국내에서도 중학생들이 동료 여학생과 선생님의 얼굴을 딥페이크해서 포르노에 합성한 사례가 전국에 걸쳐서 발생한 것을 들으신 적이 있을 겁니다. 이렇게 범죄에 대해서는 우선 기존 법 제도에서 문제를 해결하는 것이 1차적인 방법입니다. 이탈리아에서 조르지 멜라니 총리는 딥페이크 포르노 기술을 사용해서 자신을 모사한 딥페이크 범죄물을 제작한 남성들에게 10만 유로의 손해배상을 청구했습니다. 이와 같이 딥페이크, 딥보이스에는 민사배상 책임을 요구할 수가 있습니다. 또한 딥페이크 포르노는 개인의 인격권을 침해하여 이에 대해서 명예훼손으로 형사처벌을 요구할 수 있습니다. 그렇군요. Now, artificial intelligence is widely used across society, including in crime. In 2021, a bank in the UAE lost $35 million, about 48 billion Korean won, to a deep fake phone scam impersonating a corporate executive. Similarly, in September this year, South Korean middle school students used deep fake technology to superimpose the faces of classmates and teachers onto pornographic content, and addressing such crimes begins with existing legal systems. For instance, Italian Prime Minister Giorgia Meloni actually sued for 100,000 euro, which is about 145 million Korean won, in damages against creators of deep fake pornographic materials depicting her, and civil liability can address damages caused by deep fake technology, while criminal charges like defamation can be pursued for personal rights violation. 그럼 국내에서의 좀 케이스를 말씀해 주신다면요? 네, 국내에서는 딥페이크 포르노를 텔레그램에서 판매 유통한 사건이 이미 발생했고 이른바 서울대 N번방 사건에서는 피해자에게 관련 영상을 보낸 사실도 있었습니다. 중학생 딥페이크 사건에서도 범죄 학생이 피해 여학생에게 추가 영상을 본인이 만든 영상을 보내면서 추가 영상을 요구한 적도 있습니다. 이와 같이 추가 피해를 막기 위해서 2024년 10월 16일 우리 국회는 성폭력 처벌법 제14조 2에서 종래 딥페이크 편집물을 소지, 구입, 저장 또는 시청한 자에게도 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금에 처한다는 규정을 신설했습니다. 이 규정은 과도하다는 평가도 있습니다만 현재 피해자의 추가적인 피해를 막기 위해서는 법적으로 일시적인 효과를 보고 있다고 생각합니다. 지금 딥페이크 행위에 대해서 범죄 의식이 낮은 학생도 많지만 이런 사건을 계기로 딥페이크 포르노가 타인의 인격을 침해한다는 교육을 잘하고 옳지 않은 행위라는 교육적인 인식이 필요하다고 생각합니다. 네. 그리고 국가기관에서는 이런 신종 범죄에 대해서 신고를 받고 처리, 구제를 할 수 있는 기관을 잘 정비해 놓을 필요가 있습니다. 네, 맞습니다. So he said in South Korea, deep fake pornography has been distributed
transmitted via platforms like Telegram. To prevent secondary harm, a new law enacted on October 16, 2024 punishes possession, purchase, storage, or viewing of deepfake materials with up to 3 years of imprisonment or a 30 million Korean won fine. While some find this measure excessive, it is seen as effective in protecting victims. Now, many students remain unaware of the criminal nature of deepfake activities, and education is essential to show that such acts harm others' dignity and are unacceptable. Also, state agencies must strengthen systems to report, address, and prevent such emerging crimes. Now, lastly, to stay competitive, right, in AI, Korea must focus on advancing AI and its industries. So the AI Industry Law Association seems to have a lot on its plate. So share with us your future plans and goals. 네, 우리나라가 인공지능 분야에 있어 뒤처지지 않기 위해서는 인공지능과 산업의 발전에 더욱 역량을 모아야 하지 않을까 하는 생각도 드는데요. 인공지능산업법학회에서도 앞으로 할 일이 정말 많을 것 같습니다. 앞으로 어떤 계획과 목표를 갖고 있습니까? 네. 인공지능의 발전 속도가 워낙 빠르기 때문에 법 제도가 이를 따라잡기 위해서는 기술, 경영, 법 전문가가 함께 연구를 해야지 됩니다. 따라서 인공지능산업법학회는 앞으로 다양한 쟁점에 대해서 전문가들이 협업을 하면서 대안을 제시하는 그런 활동을 계속할 예정입니다. 네. 오는 1월 23일에는 2025년 인공지능에 관한 기술과 법적 전망을 제시하는 학술대회를 개최할 예정입니다. 유튜브로도 공개할 것이니 많은 분들의 어떤 사전 질문을 주셔도 좋고 관심과 응원을 부탁드립니다. 네. 그리고 유럽과 미국 등 선진국의 인공지능의 기술과 법제를 계속 연구를 해서 우리나라에 필요한 여러 가지 기술적 그리고 법적인 아이디어를 제공할 생각입니다. 그리고 산업계의 의견을 수렴해서 정부나 행정에 필요한 어떤 제안이라든가 의견 결정 제안에 참여할 생각입니다. 그리고 해외 연구기관들과 연합을 네트워크를 구성을 해서 우리 인공지능 산업법학회 논의가 국내에서뿐만 아니라 국제적으로도 공감하고 그리고 국제적인 인공지능 논의에 선도를 할 수 있는 역할을 할 생각입니다. 네. 앞으로 인공지능 산업법학회는 지금과 같이 기술과 법률을 체계적으로 정리하고 그다음에 기술법에 대한 전문가들의 의견을 모아서 사회적인 문제, 리스크를 줄이고 해결하는 데 여러 가지 역할을 할 것입니다. 현재 인공지능 산업법학회는 관련 전문가들로 지금 구성되어 있지만 회원 모집에는 원칙적으로 그 활동에 적극적인 참여를 의사를 가지고 있는 사람을 중심으로 활동을 하고 있습니다. 따라서 앞으로는 전문가 외에도 참여를 원하는 학생이나 시민들이 있다면은 저에게 메일로 신청하면은 일반 회원도 참여할 수 있도록 그 활동 폭을 넓히려고 합니다. 우리 사회에서 이렇게 인공지능 산업법학회 같이 융합적인 연구를 통해서 우리 사회에 도움이 되는 역할을 하는 활동을 모두 함께 해나갔으면 좋겠습니다. 네, 우리나라의 역량을 기대해 봅니다. Now he shared that given AI's rapid advancements, the society aims to foster collaboration among experts in technology, management, and law to propose practical solutions and offer comprehensive opinions on key issues. It plans to host an academic conference on January 23rd, 2025, discussing legal and technological prospects for AI with live YTube, of course, broadcast inviting public engagement. He said if you're interested, you can even send questions before and they will answer them. And the society will also continue analyzing global AI laws like those in the EU and the US to suggest improvements for Korea's legal framework. By gathering industry feedback, it seeks to contribute to practical and citizen-focused policies, and expanding international research networks is another priority, ensuring its discussions gain, of course, global relevance and impact as well. The society also plans to systemize AI-related laws, cases, and research to provide guidance, reduce legal risks for companies, and offer legal education to professionals as well, officials, and the public as well.
Public access to these efforts will be ensured through platforms like YTube. And lastly, the society encourages participation. The association encourages participation from not only experts, but also students and citizens as general members, aiming to make it research and activities broadly beneficial to society. And that was going to do it for today's The Interview with Mr. Son Hyung-sup, President of the AI Industry Law Association and Professor of Law at Gyeongsang University. 네, 오늘 더 인터뷰에서는 인공지능산업법학회 회장인 손형섭 경성대 법학과 교수와 함께 이야기 나눠봤는데요. 회장님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다. All right. With that, let's take a quick song break. This is Clairo with Slow Dance.
Diaz Claro with Slow Dance. Welcome back to Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Stephanie Yoon. Thank you so much for tuning in to live radio here at BEFM. Now, listeners, I just want to check out some of the messages coming in. We have Jin Lee-님 saying 인공지능 관심 많아요. And HJ-님 saying 챗GPT로 영어 공부하는 법 알고 싶어요. Me too. I want to know. Let's try to figure out. Maybe we can have an interview focusing on how we can study English through ChatGPT. That's an idea for you, PD님. To write it in your to-do list. And a lot of different ways to study through AI would be great to know, right? And now let's check out some other messages. We have a lot of messages coming in just from 달수 초이님. Welcome to Busan Worldwide, BEFM. 목소리 너무 좋다고 메시지 보내주셨는데요. 이런 칭찬 메시지는 꼭 읽어줘야죠. 그렇죠? And we have Benny님, of course, saying hello. 최윤정님, have a happy, nice day. 운전 중이어서 듣기만 할게요. 라고 보내주셨어요. Yes. Drive safely, of course, always. Driving first, no texting and driving indeed. Drew Bronim saying hello, hello. Benny messaging in saying, what is Stephanie's weekend plans? Ooh. You know, I totally forgot today's Friday. I thought it was Tuesday. I don't know why. But yes, it's Friday, TGIF. So I am planning to go to Gyeongju and Ulsan this weekend. I have no plans, but I just know that I'm going. So I'll let you know after on Monday what I'll be doing. And Gosunim messaging in as well. Thank you so much for your messages and tuning in today. Now with that, we're going to move on to our next segment, Busan Global Buzz Busan. And it's time for Global Buzz Busan, where we dive into our segment that covers all things Busan as the city takes bold steps toward becoming a global hub. 글로벌 도시로 성장해가는 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간입니다. So the city is now strengthening care services for people with developmental disabilities, launching 2 new programs, the Emergency Care Program for people with developmental disabilities and the Comprehensive Care Service for people with severe developmental disabilities. 부산시가 발달장애인 돌봄 강화를 위해 발달장애인 긴급 돌봄 사업과 최중증 발달장애인 통합 돌봄 서비스 사업을 본격적으로 추진합니다. The Emergency Care Program offers 24-hour temporary care for individuals with developmental disabilities during emergencies, available to those aged 6 to 65, and care is provided up to 7 days per instance and 30 days per year. You can apply by contacting the Busan Developmental Disability Support Center or the Busan Emergency Care Center. And the second one, the Comprehensive Care Service for Severe Disabilities, provides 24-hour one-on-one care, daytime individual and group activities for those aged 18 to 65. Individual services last up to 5 years, and group services are renewed every 3 years, and each participant receives a dedicated caregiver. And both programs are available regardless of income, which is great to hear. And the Emergency Care Program costs 15,000 won per day for care, plus 15,000 won for meals, and Comprehensive Care Service is free, though additional cost may apply. So here's to hoping that these programs will reduce care gaps for people with developmental disabilities here in Busan. And that's it for today's Global Buzz Busan. Let's take a quick song break. This is Coldplay with Sparks.
look out for you. That's what I'll do. Say sparks. Yeah, I saw sparks. I saw sparks. Yeah, I saw sparks. Singing out News Insight. That's right, it's time for News Insight, where we learn all about what's going on here in Busan with our reporters from Busan, 부산일보's Mr. 김동우 today. 네, 부산일보의 김동우 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. Now, today, we're going to be talking about kind of wrapping up the year of 2024 because it's already coming to an end. So we're going to take a look back at the 6 major news stories from Busan this year, from politics and the economy to everyday issues. There were many notable events for sure. So let's jump into our first issue. 네, 벌써 2024년이 끝을 향해 달려가고 있습니다. 올해 부산에서 가장 뜨거운 화제가 된 6대 뉴스는 무엇인지 알아보겠습니다. 먼저 첫 번째 이슈는 뭔가요? 네, 첫 번째 이슈는 윤석열 대통령의 비상계엄 선포와 해제 그리고 탄핵입니다. 지난 3일 밤 느닷없는 계엄 선포로 대통령의 현실 인식과 상황 판단이 심각한 수준이라는 것이 드러났습니다. 법적 요건을 갖추지 못한 계엄에 대해 국회는 신속하게 해제를 요구했고 이어 탄핵 소추가 의결되면서 대통령 직무 정지는 불가피했죠. 박형준 부산시장과 안성민 부산시의회 의장은 비상계엄 사태와 관련 부산시와 부산시의회는 전국의 급박한 변화 속에서도 한치의 흔들림 없이 시민 안전과 민생을 지키는 데 최선을 다할 것이라고 12월 4일에 밝혔고요. 이어 계엄 선포 사태에도 불구하고 시민들께서는 차분히 일상을 이어가며 우리 사회가 얼마나 성숙한 민주사회인지를 보여주고 있다며 강조했습니다. 네. So the first major issue from 2024 was President Yoon Suk-yeol's declaration and subsequent lifting of martial law, followed by his impeachment. On December 3rd, the sudden declaration revealed serious concerns about the president's judgment
and understanding of the situation, and the National Assembly quickly passed an impeachment motion and suspended his duties due to the lack of legal grounds for the declaration. On December 4th, Busan Mayor Park Hyung-jun and Busan City Council Chairman An Sung-min announced that despite the political turmoil, they would remain focused on ensuring the safety and well-being of Busan's citizens. And they also highlighted how Busan residents continued their daily lives calmly, showcasing the maturity of our democratic society. And another major issue this year was the medical sector's turmoil due to the exodus of specialists. So we're going to hear a bit about that as well. 또 올해는 전문의 이탈로 의료계 이슈도 뜨거웠죠. 네, 두 번째 이슈는 의대 증원을 두고 벌어진 의정 갈등과 의료 현장 대혼란입니다. 올 봄부터 추진된 의대 증원은 처음에는 일부 긍정적인 평가도 있었는데요. 하지만 규모와 속도, 실행 측면에서 큰 반발에 직면했고 갈수록 부정적 요소로 작용했습니다. 의정 갈등을 해소할 수 있을지 기대를 모았던 여야 의정협의체도 활동을 잠정 중단한다고 선언했습니다. 출범 20일 만입니다. 특히 필수 의료 과목에서 대학병원 전문의의 이탈이 계속되고 있어 부산 지역 의료 체계 자체가 무너질 수 있다는 우려가 나옵니다. 네, 맞습니다. So the second issue is a clash between the government and the medical community over increasing medical school admissions, which caused chaos in healthcare services. Although the proposal to expand medical schools initially received some positive feedback, it quickly faced backlash due to disagreements over its scale, speed, and implementation. Even the bipartisan consultation body, which was expected to resolve the conflict, suspended activities after just 20 days, and the exodus of specialists from essential fields in university hospitals has raised concerns that Busan's healthcare system could collapse. And next is the issue of the record-breaking heat waves. This summer was exceptionally long and intense. 네, 다음 이슈는 열대야 관련 소식인데요. 이번 여름은 유독 길고 뜨거웠죠. 네, 올여름 더위는 최고 기온과 열대야 일수, 여름철 전력 소요량 등에서 모두 역대 기록을 갈아치웠습니다. 부산이 역대 최장 열대야 26일을 기록했고요. 태풍 종다리의 영향으로 최장 기록을 끝냈습니다. 네, 정말 역대급 더위였군요. So this summer set new records for the highest temperatures, the number of tropical nights, and electricity demand during the season. And Busan experienced its longest ever stretch of tropical nights, so 26 days. And this streak finally ended due to Typhoon Jongdari. And next, AI misuse has also been a serious issue this year. We talked about it a bit today with the interview with deepfake crimes becoming more prevalent. So let's hear a bit about that as well. 네, AI가 악용되는 사례가 늘어나면서 딥페이크를 악용하는 범죄도 올 한 해 크게 증가했는데요. 이 내용도 전해주시죠. 네, 텔레그램에서는 지인 능욕방, 겹지인방 등의 회원수가 20만 명이 넘으며 활개를 쳤는데요. 그 과정에서 피해자는 늘어만 갔습니다. 그러다 8월 말 한 중학생이 만든 것으로 알려진 딥페이크 성착취물 피해 학교 명단이 X 등에 공유되면서 전국의 초중고교는 발칵 뒤집혔습니다. 부산시 자치경찰위원회와 부산경찰청, 부산시 교육청 등 관계기관들이 허위 합성물, 이른바 학교 딥페이크 성범죄에 공동 대응하기로 했습니다. 이에 따라 각 경찰서 학교 전담 경찰관이 부산 지역 초중고 640여 곳 전체를 대상으로 특별 예방 교육을 실시하고 부산시 교육청과 협조 체계를 만듭니다. 네, so the Telegram groups like exploitation chat rooms with over 200,000 members combined caused significant harm to victims. In late August, a deepfake exploitation list created by a middle school student naming schools went viral on platforms like X. And this sparked a nationwide uproar among elementary, middle, and high schools. In response, Busan's Autonomous Police Committee, Police Agency, and Education Office joined forces to tackle this issue. They implemented preventive education programs across all 640 schools in Busan and established a collaborative response system. And the fifth issue highlights the struggles of the local economy. 다섯 번째 이슈로는 추락한 민생 경제를 꼽으셨다고요?
네, 미국이 금리 인하 속도 조절에 나서자 원달러 환율이 1,450원을 뚫었습니다. 트럼프 2기가 출범하면 강달러 심화로 1,500원 선도 무너질 것이라는 우울한 전망이 더해지면서 기업들은 내년 계획조차 확정짓지 못하는 형편입니다. 윤석열 대통령 탄핵 전국 수순마저 더뎌지는 탓에 원부자재를 수입 가공해 다른 기업에 납품하거나 수출하는 부산 지역 중소기업은 물론 자영업자들까지 줄 도산을 우려하고 있습니다. 네, 내년엔 더 나은 경제 상황이 만들어지길 바랍니다. So he said the sluggish economy was another major concern this year, 2024. The U.S. slowed its interest rate cuts, pushing the $1 exchange rate past 1,451. Concerns are growing that the rate could exceed 1,501 if Trump assumes office, or when Trump assumes office again, intensifying the strong dollar trend. Meanwhile, the ongoing political instability surrounding President Yoon's impeachment has slowed recovery efforts, and small and medium-sized businesses in Busan that rely on importing raw materials or exporting goods are now facing fears of bankruptcy, along with self-employed individuals. And lastly, let's discuss the real estate slump and its impact on the construction industry. 네, 마지막 이슈입니다. 최근 부동산 침체에 이어 건설업계도 도산하는 일이 있었죠? 네, 정부는 최근 수도권의 부동산 가격을 안정시키기 위해 가계대출을 억제하고 2단계 스트레스 총부채 원리금 상환 비율을 시행하는 등 시장 규제를 강화했는데요. 이는 수도권의 지역의 매수 심리도 얼어붙게 했습니다. 부동산 프로젝트 파이낸싱 역시 시행 조건을 바짝 조였는데요. 시공 능력 부산 7위인 신태양 건설도 부도에 이르렀습니다. 건설 경기가 심각해 자금 경색에 시달렸을 것으로 보입니다. 네. Now, to stabilize real estate prices in Seoul metropolitan area, the government imposed stricter lending regulations and introduced the second phase of the DSR, which is debt services ratio. And these measures, however, froze buyer sentiment in non-metropolitan areas as well. Tighter project financing requirements also took a toll, leading to the bankruptcy of Shin Taeyang Construction, ranked 7th in construction capacity in Busan. And the company faced severe liquidity issues, highlighting the depth of the construction industry's crisis. 자, 그럼 오늘 소개해 주신 6대 뉴스를 정리하면서 마무리해 주시죠. 네, 올해 부산을 뜨겁게 달군 6대 뉴스를 꼽아봤는데요. 긍정적인 뉴스보다는 부정적인 뉴스가 많았던 것 같아 마음이 가볍지만은 않습니다. 네. 2025년에는 긍정적인 뉴스를 더 많이 볼 수 있길 바라겠습니다. 네, 내년에는 더 긍정적이고 희망적인 뉴스로 함께하길 기대합니다. Now, he said we've looked back at 6 major news stories that shaped Busan this year. Unfortunately, negative news dominated the headlines. So let's really hope for more positive developments in 2025, especially here in our city. And that's going to do it for today's News Insight, speaking with our reporter from 부산일보, Mr. Kim Dong-woo. 네, 기자님 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. All right, and that's it for News Insight. Let's take a quick song break. This is Lizzie McAlpine with Apple Pie. Some days I'm lonely, and some days I'm not. Some days I am only a little bit sad, not a lot. How do you make a home? What to do? 'Cause I never stay too long. Every house looks the same in my dreams. Every house feels like home for a couple weeks. I've been running around trying to find a place where I can breathe. But me, oh my, I found you under an April sky. And you feel like city life, apple pie baked just right. Home is wherever you are tonight.
Cardboard boxes filled in sad farewells. And I'll be fine with that goodbye, as long as I don't say goodbye to you as well. 'Cause every house looks the same in my dreams. Every house feels like home for a couple weeks. I've been running around trying to find a place where I can breathe. But me, oh my, I found you under an April sky. And you feel like city life, apple pie bakes just right. Home is wherever you are tonight. Let's rent a place, 2 rooms and a window facing buildings and fire escapes. Might be no AC, a little bit cramped, but see, if I'm with you, it's okay. Me, oh my, I found you under an April sky. And you feel like city life, apple pie baked just right. Home is wherever you are tonight. And that was Apple Pie by Lizzie McAlpine. Now, thank you so much for tuning in to Busan Worldwide today. Talking about songs, I want to mention White Cloudney messaging in. They've been asking about all the songs that we play here on Busan Worldwide. 오늘 플레이리스트 전곡도 알 수 있다면 하셨는데요. 주파수를 돌리다가 깜짝 놀라서 멈춘 지 1시간째라고 합니다. 네, 부산 월드와이드가 선곡 맛집이잖아요. 그렇죠? Now, if you are interested, you can always check out on our homepage. You can go to befm.or.kr. 거기에 전곡 다 써놨습니다. So you can check it out and you can also, see the name and the title as well every single day. So do check it out, White Cloud님. Thank you so much for messaging in. And also other people messaging in today. We have Benny님 saying, before we say goodbye for the week, my weekend plans are that I'm getting a new phone. Ooh, Christmas gift is coming. A little bit late, but congrats. A new phone is always exciting. Personally, it's a hassle setting up all the new stuff, logging into all of it, but it's also exciting at the same time. So congrats. And also, listeners, I do want to mention that tomorrow, Saturdays, we usually do have a Busan Worldwide highlight show of all the interviews together. But tomorrow, we're going to be having a special show focusing on school reporters end of the year special. So tune in for that at 11 a.m. tomorrow. And I'm going to be taking a little part in it. So try to check it out and listen to it as well. And that brings us to the end of today's show. I hope you enjoyed every one of the segments that we have prepared for you today and for this whole week as well. Busan Worldwide was produced by Kim Yoon, written by Bang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Bruno Major with Regent's Park. I'll see you on Monday. Bye-bye. I must have sent 400 poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about that broken
should've listened to my mama. She's so through you from the start. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. It was a place not too dissimilar to this one.